Hi guys, welcome to Kronos. My name is Bala. இன்னைக்கு வந்து ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம் ஓகேவா. ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுல மேஜரா 6 ஜென்ரேஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம 5th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் கம்ப்யூட்டர் இல்லாம எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஈவன் இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்மாலர் கால்குலேட்டர் டு ஹை லெவல் கம்ப்யூட்டிங் மிஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டர் தான். ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் nowadays rule the world, okay? And it can in future also it can rule the world without any doubts, okay? So அதுதான் வந்து ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு வந்து ஓகேவா. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங் தான். ஒரு ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் வந்து இப்போ ஜென்ரேஷன் யூஸ் பண்ற கம்ப்யூட்டர் ஃபாஸ்டா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 ஜென்ரேஷனை கிராஸ் பண்ணி தான் ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒரு ஹை எஃபிஷியன்ட் கம்ப்யூட்டரா ஹை கேப்பபிள் கம்ப்யூட்டரா வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் மேஜராக வந்து 6 ஜென்ரேஷன்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல ஸோ இது எந்த பீரியட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேட் பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா 1942 இருந்து 1955 வரைக்கும் யூஸ் பண்ண இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். என்ன பவர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வேக்கம் டியூப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. Vacuum tubes now எல்லாருக்கும் தெரியும் okay. It is a tubes and it has a filaments okay. And next and இதுல மெரிட்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா வேக்கம் டியூப்ஸ் இப்படிதான் இருக்கும். ஸோ தெரியலாம் பார்த்துங்க ஓகேவா. இது மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் இருக்கு, இதுல அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஸோ அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிகின் சைஸ் வேக்கம் டியூப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பெரிய சைஸ் ஓகேவா. ஸோ அதனால வந்து இட் ஆக்குபை ஹியூஜ் ஸ்பேஸ் ஓகே. ஸோ இட் இஸ் பிகின் சைஸ் and it consume more power and malfunction due to overheat. இது கண்டினியூஸா இந்த வேக்கம் டியூப்ஸ் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதால இந்த பல்ப் வேக்கம் டியூப்ஸ் வந்து ஹீட் ஆகி பர்ஸ்ட் ஆயிடும் ஓகே. ஸோ இங்க வந்து மெஷின்ஸ் லாங்குவேஜ் யூஸ் ஓகே. மெஷின்ஸ் லாங்குவேஜ்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் வந்து மெஷின் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா. அண்ட் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன் தான் வந்து மெஷின் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ENIAC ஓகே. ஸோ ENIAC மீன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் numerical integrator and computer. So இதுதான் ENIACோட full form and EDVOC okay. EDVOC okay. Electronic EDVOC means electronic numerical electronic discrete okay. Electronic discrete variable EDVOC means electronic discrete variable automatic computer. Okay. ENIAC means electronic numerical integrator and computer and EDVOC means electronic discrete variable automatic computer. And the next one is UNIVAC okay. UNIVAC means universal automatic computer. ஸோ இப்போ EDVOC ENIAC அண்ட் UNIVAC என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு.
So it is occupy huge space and it has weigh about 27 tons and size of 8 feet into 100 feet into 3 feet and consume around 150 watts of power. Okay, இந்த யூஸ் சைஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து ரூம்ல ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகே, next is second generation. Okay, second generation and second generationல பாத்தீங்கன்னா ஓகே, ஸோ செகண்ட் 1955ல இருந்து 1964 வரைக்கும் யூஸ் பண்ண கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். அண்ட் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து டிரான்சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோம். இதான் வந்து டிரான்சிஸ்டர், இப்படிதான் டிரான்சிஸ்டர் இருக்கும். இதுல 3 டெர்மினல் இருக்கு, பேஸ், கலெக்டர், எமிட்டர் அண்ட் ஜேஃபர்க்கான கேட், சோர்ஸ், ட்ரைன் 3 டெர்மினல்ஸ் இருக்கும். இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் செமி கண்டக்டர்ஸ். Transistor is made up of semiconductors. Okay, semiconductors. So இதுலயும் நிறைய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா it is advantage என்ன, first advantage னு கேட்டீங்கன்னா is smaller compared to the size is very smaller compared to the first generation. It generate less heat and consume less power. Okay, consume less power compared to the first generation. Punched cords were used first operating system, or with the help of second generation they developed first operating system. Those are called batch processing and multi-programming operating system. Machine language and assembly language is used. Machine language means zeros and ones, and assembly language means like move, jump, rotate, rotate. So these are assembly languages. Machine language means zeros and ones. Okay. The example of second generation computers are IBM 1401, IBM 1620, and UNIVAC, Universal Automatic Computer 1108. The full form of the IBM is International Business Machine. They are one of the top MNC nowadays. Okay. Full form of the IBM is International Business Machine. Okay. Next we are going for third generation computer. Third generation computer is used between 1964 to 1975. The main component used is integrated circuits. Okay, they use the integrated circuits. Integrated circuits okay, it contain n number of capacitor, transistors, diodes, and resistors it will contain. Okay, so இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா சில அட்வான்டேஜ் எல்லாம் இருக்கு. கம்ப்யூட்டர் இதுல பாத்தீங்கன்னா computers were very smaller, faster and more reliable, consumes less power, high level language are used. Okay, high level language means so high level, there are so many high level languages, Java, Python, there are high level languages used. Okay, generation of third generation computer examples are IBM 360 series, Honeywell 6000 series. IBM means already I said International Business Machine. Okay, so now we are moving to fourth generation computer. Okay, fourth generation computer. Okay, fourth generation computer வந்து 1975 ல 1980 வரைக்கும் fourth generation computer யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். மெயின் காம்பனன்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா fourth generation computers microprocessor. Okay, very large scale integrated circuit. So very large scale integrated circuits. So அதோட chips இப்படிதான் லுக் இருக்கும். ஓகேவா, போர்டில் இப்படிதான் எம்பெடட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா smaller and faster microcomputers series such as IBM International Business Machine and RPS were developed. Portable computers were introduced. Portable computers means it can be carried to somewhere. Okay,
handy computers. Okay, இது fourth generation computers examples. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா fifth generation computers. Fifth generation means இப்போ till date வரைக்கும் அவங்க fifth generation computer தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் from 1980 இருந்து till date வரைக்கும். ஸோ என்ன காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னா அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் ULSI தான் யூஸ் பண்றாங்க, அந்த பார்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸோ இட் டஸ் பேரல். ஓகே, இதுலயும் பார்த்தா மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா parallel pausing. Okay, parallel pausing. So parallel pausing means that a larger program or problem is divided into smaller chunks, smaller units, and each problem is run simultaneously and independently. Okay, so it's called parallel pausing. It is from a whole algorithm or whole problem. So, okay, it's called parallel pausing. It uses superconductors. It is not usual having usual conductivity compared to the usual conductor. It is high level conductivity. Okay, computer size was drastically reduced. It can recognize images and graphics. Fifth generation, it can recognize images and graphics. Introduction of artificial intelligence and expert systems. Okay, AI. Okay, and the fifth generation computer can able to solve high complex problems. It can solve high complex problem, decision making and logical reasoning. It can solve high complex problem, logical thinking and decision making. Okay, next வந்து பாத்தீங்கன்னா so sixth generation computer நம்ம பார்க்க போறது. ஸோ ஃபியூச்சர் சிக்ஸ் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபியூச்சர் தான் வரப்போகுது. ஓகேவா, இட் கோயிங் அண்டர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, ஸோ சிக்ஸ் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர். ஸோ இதுல பார்த்தீங்கன்னா மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா parallel and distributed computing. Already I said parallel computing means the larger programs or problem is divided into smaller units and each problem can run simultaneously and independently combined to form whole function. Okay, and it's called parallel processing. And distributed computing. Okay, but distributed computing means the work is distributed among different computers. Okay, distributed, it's one of the computer and each one of the computer and each one of the computer. Okay, so this is okay main computer. I can think like this is the main computer. So workload is distributed among different computers. It's called distributed computing. Each computer can have a capability to do some task. Okay, it's called distributed computing. And computers have become smarter, faster, and smaller. Development of robotic, natural language processing, development of voice recognition software. These are the special merits of sixth generation computers. Okay, so இதான் guys generation of computers. The generation of computers இருந்து இந்த ஸோ உங்களுக்கு ஐடியாஸ் கிளியரா கிடைச்சிருக்கும். கம்ப்யூட்டர்னா என்னென்ன ஜென்ரேஷன் வந்து கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி வண்டர்ஃபுல் திங். ஓகே, ஸோ ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் இதை கேட்கறதுக்கு. ஸோ ஐ திங்க் நீங்க இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். I hope you cleared on those concepts. If you have any doubts, please comment out through the comment box. Okay, I will give proper answer. Until then, bye. Thank you guys. We will see on another video.